Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Khéo dùng tiền của Little Saigon TV. Hôm nay chúng tôi có cô Hoitt trong studio để mà trở lại với quý vị với chương trình Contracting with the Government and Big Corporation, tức là làm sao để mình có thể làm việc được, có những cái hợp đồng được với lại chính phủ, cũng giống như những cái đại công ty, để mà nhằm nâng cái tầm phát triển của quý vị đến với cái thị trường của quý vị có sản phẩm cũng giống như dịch vụ mà quý vị có. Hello Linda, welcome back to our show. Thank you, Katie. Thanks for having me back. Please say hello to our audience. Hi everyone. Good to have everyone back with us. Để không mất thời gian, Kieu Dung sẽ đi vô liền câu hỏi để mà cô Linda có thể mang đến những cái câu trả lời cho cộng đồng của chúng ta, cộng đồng tiểu thương của chúng ta. The first question I have for you is why is getting certified so confusing, so bad? I know, you know? I know it is. I know, câu hỏi rằng là tại sao mỗi lần mà mình certify cái doanh nghiệp của mình nó khó khăn như vậy, nó quá confused như vậy và nó mất rất là nhiều thời gian. Please. Okay. Yeah, unfortunately, it is a very confusing process. There isn't one central organization that has the oversight for the certification process. And as I've mentioned before, each agency can really kind of determine its own requirements and what groups and what the process is for getting certified. Corporations get a little easier. So that's kind of the good news. Okay. There's only one certifying organization for minority certification. Okay. There are two organizations for women-owned businesses, and both of them operate under the same guidelines. Okay. So that's good. And then there's one for only one organization that does the LGBT certification. And for veteran small businesses and other business certifications, corporations often use some of the government certifications that are already in place. But again, that's why I keep kind of saying it over and over again, but it's so important that you do your research so that you're not wasting your time going down the wrong path. And for a business that's starting out in this arena, you might want to consider starting with local and state governments, because getting certified in most cases with these organizations is a little quicker, it's a little simpler, not as confusing, and because it's, especially if it's like county offices, you have access to them. They're easier to get to versus federal agencies, which are spread across the country, on the East Coast and Washington. So very often you can start to get some, maybe they're very small contracts, but you can start to get the experience, and that experience is so important. In the meantime, you can be working on putting together the certification packages for the more complex federal government certifications and the corporate supplier diversity programs. Thank you. Quý vị cũng đã nghe cô nói ít nhiều vấn đề là tại sao nó confusing và nó khó khăn để mà mình có thể certify cái doanh nghiệp của mình, bởi vì quý vị cũng biết there's no one size fits all, nghĩa là không có gì mà một cái áo mà tất cả mọi người đều mặc được, đúng không quý vị? Vì vậy cho nên từ liên bang cho đến quận hạt, liên bang, tiểu bang, xong rồi đến các quận hạt, rồi đến thành phố, tất cả họ đều có những cái chương trình riêng và họ đều có những cái guidelines, requirements riêng. Cũng giống như cô nói là những cái đại công ty, những cái big corporation thì nó dễ hơn một chút, tại vì nó có một vài cái certification thôi, ví dụ như là women owned, tức là phụ nữ làm chủ, hoặc là minority, tất cả những cái chương trình đó tiếc rằng là nó không có một cái central, một cái chỗ để mà tất cả mọi người có thể apply một chỗ, mà nó có rất là nhiều nơi để mà mình phải apply. Vì vậy cho nên khi mà chúng tôi làm những cái công việc này đó, thì quả thật là bởi vì ở trong nghề đó thì chúng tôi có nhiều tin tức để chúng tôi có thể làm, giúp cho quý vị consult, advice cho quý vị, chứ còn không những công ty giống như quý vị đó, thì rất là khó để biết được. Nhưng mà cô Linda cũng nói rằng là nếu mà mình bắt đầu ra đó thì mình nên đi bid
những cái contract với lại local government, tức là tiểu bang, quận hạt, thành phố chẳng hạn, thì nó local, nó địa phương á, thì mình còn dễ dàng hơn. Chứ còn nếu mà mình đi liền với lại federal government, tức là HA chẳng hạn đó, thì nó khó hơn nhiều. Và quý vị cũng biết rằng là những cái công việc này đó đôi khi nó rất là technical và nó rất là khó để bất cứ một người nào làm chủ một cái doanh nghiệp thì đúng, nhưng mà để mà đi certify được một cái bất cứ một cái business certification á, thì nó require rất là nhiều thứ. Vì vậy cho nên quý vị nên tìm những cái consultant, những cái người ở trong ngành. Okay, the next question I have for you. What are the different federal certifications? Tức là ở liên bang nó có những cái certification nào dành cho tiểu thương? Please. Okay, this slide details the various certifications that the federal government has. And as you can see, there's several certification programs. The WOSB, or Women-Owned Small Business, identifies specific industries that women have been underutilized in. And this program was developed so that opportunities would be available to women-owned businesses. Now, there's somewhere in the neighborhood of about 330 different industries that they've identified. And if you operate in one of those, then you're eligible to apply for the WOSB. But if your industry isn't there, this is not available to you. The hub zones focus on historically underutilized business zones. And this is where your business must be located, in a hub zone. Mm-hmm. And in addition to that, a third of your employees must reside in a hub zone. Okay. 8A is focused on economically disadvantaged individuals that own well-established businesses. This is one of the more difficult certifications to get, and it's only valid for 9 years. And it's tied to the owner of the business. So, and it's a one-time deal. You can only get certified once. So, for example, you couldn't have a business, get 8A certified, shut the business down, open another one, and try to get 8A certified there. It's the owner, and it's one time. So I see. That's it. Okay. The DBE is a program under the direction of the U.S. Department of Transportation. And basically what DOT does is they have oversight and administer the program, but they flow the management down of the program to the various Department of Transportations in each state. So each state runs its own DBE program. In our case here, it's Caltrans. And if there's any amount of U.S. DOT funding in a contract, even if it's $1, then there may very well be a set-aside for DBE companies. And then finally, the veteran certifications are administered by the Veterans Administration and primarily in place for doing business with the VA, although they also provide the support documentation and verification for service-disabled veterans that other organizations might have in place. Ok, quý vị cũng đã thấy ở trên màn ảnh á, thì cô Linda có nói về cái câu hỏi rằng là những cái chương trình của liên bang, thì quý vị cũng thấy small disadvantage, tức là những cái tiểu thương, và women owned, tức là dành cho phụ nữ làm chủ của những cái doanh nghiệp, và nó cũng có khoảng 300 ngành nghề, và ở trong đó họ đã thấy những cái ngành nghề đó thiếu vắng những cái cơ hội cho phụ nữ. Cũng giống như hub zone là quý vị phải, cái công ty mình phải nằm ở trong cái hub zone, 1/3 của nhân viên của mình phải sống trong cái khu vực mà nó thiếu phát triển. Và HA, quý vị cũng hay nghe HA là cái chương trình của 9 năm và dành cho những well established, tức là những cái cơ quan mà nó khá là
là phát triển rồi. Rồi và trong đó có disadvantage business enterprise, cái đó là dành cho transportation, tức là những cái mà cơ quan về nha lộ, đường xá, freeway rồi này kia. Và cái cuối cùng là veteran owned business, service disabled owned small business. Thì đây là những cái chương trình mà nếu mà quý vị muốn làm việc với lại chúng tôi hoặc là làm việc với lại những cái chương trình của chính phủ, thì đây là có những cái chương trình mà quý vị có thể ngồi xuống và xem rằng là mình thích hợp trong cái chương trình nào. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát và sẽ tiếp tục những cái câu hỏi tiếp về cái vấn đề certification với là cô Linda cho quý vị. Xin đừng rời làn sóng của Little Saigon TV. Cảm ơn quý vị.